which means what compressive strength is required at the M25 grade, then what quality is required, the quality should be good, the level of slump required is 75 mm, shape of aggregate angular, இதெல்லாம் வந்து சைட்டில் அந்த மெட்டீரியல் என்ன தரத்தில் இருக்கணும் in terms of quality, characteristic, performance, இப்படி நிறைய விதமாக சொல்லலாம். That is what is described here. The material that we are going to use, then the quality of the concrete in the press state and hardened state, then are we going to use any admixtures, then what kind of material is our fine aggregate, and the specific gravity. So the first step that we saw earlier was target mean strength. FCK dash is equal to FCK plus 1.65 S. So S is our assumed standard deviation from the IS codes. So in this case, the S value is 4. Why? Because the FCK value is 25. அதை நம்ம அந்த டேபிள்ல இருந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay. So 25 plus 1.65 into 4 gives the value 21.6. It is FCK dash. And the second step that we saw is to calculate the water cement ratio and compare with this table. Okay, first comparison, அதாவது பெஞ்ச்மார்க்குக்கு இந்த டேபிள் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். For exposure condition moderate and for the reinforced concrete that we are going to use, the maximum water cement ratio should be 0.5 from column 7 and from row 2. Okay, 0.5. Then பார்த்தீங்கன்னா that is what is listed here. Then we are doing some calculation. The step la last நம்ம பார்த்தோம் previous class. With respect to the target mean strength, that is the y value, and we have x comma y profile. With respect to each grade of cement, so we select type C cement, and the type C curve la irundhu we can select the x-axis value. First we draw horizontal line, then we draw vertical line and find the x-axis. X-axis உள்ள இருக்கக்கூடிய corresponding water cement ratio value என்னன்னு பார்க்கணும். 0.44. Okay, so our value 0.44 is less than the tabulated value 0.5. So it is satisfactory. Hence we can adopt 0.44. Suppose in case if your value is 0.44 அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்காம 0.52 அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடைக்குது, அப்போ நீங்க எந்த வேல்யூ அடாப்ட் பண்ணுவீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if the graphical value is 0.52 instead of 0.44, then what you should do? சொல்லுங்க. இப்போ வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து 0.5 விட அதிகமாக போச்சுன்னா, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.52, அப்போ என்ன பண்ணலாம்? What should we do if our graphical value is more than 0.5? ஆன்சர் பண்ணாதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகும். செக்ரிகேஷன் நடக்குமா? இல்ல, ஆக்சுவலா இங்க என்ன பண்ணணும்னா, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அடாப்டிங் த வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ, நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் விட்டுடலாம்.
மேத்தமெட்டிக்கலா நம்ம பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு 2 கேஸ் இருக்கு. இந்த டேபிள் இருக்கு இல்லையா? இந்த டேபிள் என்ன சொல்றாங்க? இப்போ இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு நீங்க அதிகமா இந்த மாதிரி கண்டிஷன்னா நீங்க அதிகபட்ச வேல்யூவா 0.5 தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. யூஸ் பண்ணா ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாகும். ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க. 0.5க்கு மேல யூஸ் பண்ணா ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாகுங்கிறாங்க. ஸோ யுவர் வேல்யூ ஷுட் பி எய்தர் 0.5 ஆர் லெஸ் தென் 0.5. இங்க இந்த கேஸ்ல நமக்கு 0.44 அப்படின்னு வந்ததுனால நம்ம அந்த வேல்யூ அடாப்ட் பண்ணிட்டோம். அப்போ 0.5க்கு மேல வேல்யூ போச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அந்த வேல்யூவை அக்செப்ட் பண்ணணுமா இல்ல அவாய்ட் பண்ணணுமா? அவாய்ட் பண்ணணும் சார். அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ என் கொஸ்டின் இன்னும் கிளியரா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவாய்ட் பண்ணணும். அப்போ நீங்க என்ன வேல்யூ செலக்ட் பண்ணுவீங்க? 0.5 or 0.52? ரெண்டே ஆப்ஷன் இருக்கு. 0.5 or 0.52? 0.5 சார். 0.5. So that is the meaning of adopting the particular value. இப்போ நீங்க மேக்ஸ்ல பாக்குறீங்க இல்லையா? x should be within the limits, that is less than the value, greater than the value. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் your value of water cement ratio should not exceed 0.5 அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, so any value less than 0.5 is acceptable from the graph, but any value greater than 0.5 is not acceptable in the which is taken from the graph. அப்போ அந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? 0.5 தான் அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும். தட் இஸ் ஹவ் யூ அப்ரோச் த ப்ராப்ளம். ஏன்னா இந்த மாதிரி கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு நீங்க ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது ரெண்டு விதமான சிச்சுவேஷனும் வரலாம். சப்போஸ் கிராஃபிக்கல் வேல்யூ மேக்ஸிமம் விட கம்மியாக வந்துச்சுன்னா ஓகே பெட்டர், பட் ஜாஸ்தியாக வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது இல்லையா? அதுக்காக தான் இந்த கிளாரிஃபிகேஷன். So we go to the next step. So far we have a relation called water cement ratio, but water oda quantity, cement oda quantity தனித்தனியா கண்டுபிடிக்கணும். இதுல இந்த 0.44 ஓட மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, that is for 1 part of cement. Okay, so for 1 part of cement we are going to add 0.44 parts of water cement ratio, which means for 100% cement we are going to use 44. You are going to use 44% of 44% of water content. That is the ratio that we fixed here in terms of percentage. அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம வாட்டர் கண்டென்ட் ப்ரொசீட் பண்றோம் அப்படின்னா, out of water or else out of cement, first we need to find any one quantity. அப்போ ஒரு குவான்டிட்டி கண்டுபிடிச்சோம்னா இன்னொரு குவான்டிட்டி ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம் யூசிங் திஸ் ரிலேஷன். ஓகே, so we are moving forward to determine water content. ஏன்னா அதுக்கு டேபிள் டைரக்டா எஸ் கோட்லயே கொடுத்துருக்காங்க. Depending on the size of aggregate, your water content will vary. இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா the term they used is maximum water content. That is for this particular case, the kind of aggregates. But further, the tabulated value will not be exact. இந்த வேல்யூ வந்து எல்லா சிச்சுவேஷனுக்கும் பொருந்தும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? இந்த ஸ்லைட்ல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பாயிண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, 186 kg/m3 அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து applicable only for the above mentioned conditions. Your aggregate size, maximum size should be 20 mm. Your shape of aggregate should be angular. Your slump required value should be 25 to 50 mm. மேல இருக்கிற இந்த 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் இந்த பர்டிகுலர் வாட்டர் கண்டென்ட் அப்ளிகபிள், நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம்னு அர்த்தம். ஓகே, இப்போ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த 3 கண்டிஷனும் நம்ம கிவன் டேட்டாவோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். கிவன் டேட்டா இஸ் நத்திங் பட் அவர் மெட்டீரியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், வாட் எவர் தட் we are going to use. அப்போ நம்ம மெட்டீரியலோட அக்ரிகேட் சைஸ் என்ன, ஷேப் என்ன, ஸ்லம்ப் என்னன்னு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ அதை கம்பேர் பண்றதுக்கு தான் ஒரு டேபிள்
ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். For example, in terms of shape of aggregate, the required shape is angular. Okay. But given data பார்த்தீங்கன்னா given dataலையும் angular தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க questionலையும். So if both conditions are same, then there is no any correction required. This slide பார்த்தீங்கன்னா it is prepared to correct your water content. Suppose if there is any deviation in these three conditions, then we have to change the water content values. Okay, the value வந்து change பண்ணோம் லைட்டா. அதுக்காக தான் we are adding a step called water content correction. So if both the data are same in terms of angular, then there is no any correction required. So the correction required is nil. Okay. So let me mark it in green color, indicating that both or the given data is satisfied. Okay, given data வந்து as same as required, so I mark it in green color. But next step பார்த்தீங்கன்னா in terms of slump of concrete. Okay, as mentioned in the IS codes, the slump should be 25 to 50 mm range ல இருக்கணும். But the given data, that is in our question or in our situation, the slump we are going to use is 75 mm. So it is different from what is mentioned in the IS codes. Okay, so it means red color indicates that there is a deviation. If there is a deviation, then there should be correction applied. The next column la irukku the statement that is mentioned in the IS code book itself. என்ன specify பண்றாங்கன்னா, for example, if there is an increase of 25 mm in slump, then you have to increase the water content by 3%. You have to increase, அதனால தான் plus symbol போட்டிருக்கு. Increase the water content by 3%. Okay, அதாவது for every 25 mm increase in slump, இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க மேக்ஸிமம் வந்து 50 mm இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ 50 mm இருந்து 75 mm எவ்வளோ டிவியேட்டட்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 mm இன்க்ரீஸ். ஸோ அதனால நம்ம இங்கே எவ்வளோ கரெக்ஷன் அடாப்ட் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா +3%. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் சம் அதர் கேஸ் இங்கே 75 mm பதிலாக 100 mm இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Instead of 75 mm, instead if it is 100 mm here, that is in our given data, then what would be the correction that we are going to adopt? இப்போ என் கொஸ்டின் புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சான்னு சொல்லுங்க. given dataல 75 mm பதிலா 100 mm இருந்ததுன்னா கரெக்ஷன் அடாப்டட் அப்படிங்கிற காலம்ல என்ன வேல்யூ வரும்? Can you able to follow the question? 0% sir. 0 கிடையாது. யோகேஸ்வரன் ஏ வந்து சாட்ல ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் +6%. ஓகே, ஏன் 6%னா இங்க இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க, தட் இஸ் த லெவல் ஆஃப் கரெக்ஷன் ரிக்வயர்ட். You have to increase the water content for every 25 mm increase in slump. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? உங்களோட ரிக்வயர்ட்ல இருந்து உங்களோட கிவன் டேட்டா டீவியேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதாவது ஸ்லம்ப் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்க அந்த டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜர் இருக்கு இல்லையா, அதோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. ஒரு ஸ்லம் டெஸ்ட்ல ஸ்லம் வேல்யூ வந்து அதிகமா ஆக ஆக அந்த கான்கிரீட்டோட கன்சிஸ்டன்சி ஆர் ஒர்க்கபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ட்ரையா இருக்குமா இல்ல செமி ஃப்ளூயிடா இருக்குமா? ஸ்லம் வேல்யூ அதிகமாகுது அப்படின்னா it means either the concrete is dry or wet. Slump is nothing but we calculate the value from the top of the slump cone. For example, நான் ஒரு போர்டு எடுத்துக்கிறேன்.
and let me draw it and you answer it. Okay. So you take a slum cone. Okay. இதுல என்ன பண்றோம்? Concrete fill பண்றோம். The height of the slum cone is 30 centimeters. After removing the cone, இது உள்ள என்ன present ஆயிருக்கும்? Concrete present ஆயிருக்கும். Let me mark in a gray color. The slum cone full concrete present ஆயிருக்கும். ஓகேவா? அதை வந்து நான் இப்போ எப்படி இண்டிகேட் பண்ண போறேன்னா, the material is exactly dry. Let me use a different color. Okay. For example, the material is extremely dry ஆ என்ன ஆகும்? Concrete subside ஆகாம, அதாவது fall ஆகாம கம்ப்ளீட்டா இருக்கும். In this case, what would be the slump value? Slump value என்னவா இருக்கும்? Slump is nothing but you measure it from the top. In this case, what is the slump value? சொல்லுப்பா, கிளியரா கேட்கல. மறுபடியும் சொல்லு. ஆமா, 0 சேமா இருக்கிறதுனால 0 இருக்கும். ஓகே. ஸோ எவ்வளோ ஃபால் ஆகுதுங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் நம்மளோட ஸ்லம் வேல்யூ. புவனேஷ்குமாரும் சார்ட்ல ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன், லெஸ்ஸாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. லெஸ் மீன்ஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எவ்வளோ கீழே வந்து ஃபால் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ இப்போ கான்கிரீட் வந்து சப்சைட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, வேற கலர் சேம் கலர்ல பட் டிஃப்ரெண்டா இண்டிகேட் பண்ணேன். இது ஃபைனல் ஸ்டேஜா இருக்கு. அப்போ நம்ம கான்கிரீட் வந்து ஸ்லம்ப் எப்படி நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்படி மெஷர் பண்ணுவோம். கரெக்டா? இதை பெஞ்ச் மார்க் ரெஃபரன்ஸா வச்சுக்கிட்டு இப்படி மெஷர் பண்ணுவோம். This is called slump. Correct? That is the height of fall from the original position. இப்போ நமக்கு ஸ்லம் கம்மியா இருக்கா அதிகமா இருக்கா பார்த்தாலே தெரியுது. அதிகமா இருக்கு. ஸ்லம்ப் வந்து அதிகமா இருக்கு. ஏன் அதிகமா ஏன் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க? வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கிறதுனால. கரெக்டா? Your slum value will be either 50 mm or 75 mm, 100 mm, depend on the level of water content that we add. So இந்த லாஜிக் படி தான். ஓகே, we'll go back to the PowerPoint. இந்த லாஜிக் படி தான் வந்து ஸ்லம்ப் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன பண்ணோங்கிறாங்க, வாட்டர் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 3%, that is 3% addition is adopted for 75 mm slump. ஸோ உங்கள் ஸ்லம் வேல்யூ 100 மாறும்போது இன்னொரு 3% ஆட் பண்ணும். ஸோ 3 + 3 is 6%. ஓகே, இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் பாருங்க. வாட்டர் கண்டென்ட், the tabulated value that we took is 186. Okay, now we are going to either decrease the water content or increase the water content depending on the situations. நீங்க கேட்கலாம், இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு தானே இங்க ஸ்டெப் இருக்கு, வாட்டர் கண்டென்ட்டை குறைக்கிறதுக்கு ஸ்டெப்பே இல்லையேன்னு கேட்கலாம். சில கேசஸ்ல வரும். எப்போன்னு பாத்தீங்கன்னா, when we add some admixtures. அட்மிக்சர்ஸோட ரோல் என்ன? மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டியை சேஞ்ச் பண்றது, கான்கிரீட் ப்ராப்பர்ட்டி. சப்போஸ் if we add any plasticizers அப்படிங்கிற அட்மிக்சர்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கலி at that point of time the chemicals will reduce the usage of water. வாட்டரோட யூசேஜை கம்மிப்படுத்துறதுக்கு தான் அட்மிக்சரோட ரோல், பிளாஸ்டிசைசரோட ரோல். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நம்ம வாட்டரோட குவான்டிட்டியை கம்மிப்படுத்திக்கலாம். ஓகே, ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு எய்தர்
add the water or decrease the water. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். தட் மீன்ஸ் 100% விட அதிகமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து 100% வச்சுப்போம். இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது வந்து எக்ஸ்ட்ரா 3%. ஸோ த டோட்டல் இஸ் 103%. Initially the quantity is 100%. Now the new quantity should be 103%. If you represent 103% in fraction, what would be the value? It is 1.03. The value will be 1.03. 1.03 அப்படின்னா it is nothing but 103%. இப்போ இதுவே 110% அந்த what would be the value multiplying factor? 1.1. 1.1. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும். சில பேர் என்ன தான் பண்ணுவாங்க, மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 186 தென் ப்ளஸ் போட்டுட்டு நார்மலாக எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா 186 ப்ளஸ் போட்டுட்டு திருப்பி 186 இன்டூ 3/100ன்னு போடுவாங்க. ஏன்னா 186ல் 3% எவ்வளோன்னு தனியாக கால்குலேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த வேல்யூவை தூக்கி இதில் ஆட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து தேவையில்லாத ஸ்டெப். நமக்கு இன்டர்மீடியட் வேல்யூலாம் தேவையில்லை. டேரெக்டாக ஃபைனல் நமக்கு 3%னா எவ்வளோ வாட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை. ஒன்லி ரிக்வயர் த ஃபைனல் வேல்யூ, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம்னா ஸ்டெப் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். கேன் பி அப்ளைட் ஃபார் எனி பர்சன்டேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே 3% பதிலாக 3.5 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன வேல்யூவாக இருக்கும்? மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர். If the percentage is plus 3.5%, then what would be the multiplying factor? If it is 3.5, that is plus 3.5 instead of 3, then what would be the multiplying factor? சொல்லுங்க, ஆன்சர் பண்ணுங்க. த்ரீ பர்சன்டேஜ் பதிலா இப்போ 3%க்கு ஆன்சர் பார்த்தோம். 10%க்கு என்ன ஆன்சர்னு சொன்னீங்க. 3.5 இருந்தா என்ன மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டரா இருக்கும்? ஒன் பாயிண்ட் இல்ல, பிரவீன் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த ஆன்சர் கரெக்ட் இல்லை. சிம்பிளா சொல்லணும்னா புவனேஷ்குமார் ஆன்சரும் தப்பு. ஆக்சுவலி டோட்டல் பர்சன்டேஜ் என்னவா இருக்கும்? 100% பிளஸ் 3.5%. ஓகே, இப்போ தீபக் வந்து பர்சன்டேஜ்ல கரெக்டா சொல்லியிருக்காரு. பர்சன்டேஜ் வந்து கரெக்டா சொல்லியிருக்கான். 100 பிளஸ் 3.5 இஸ் 103.5%. இதை ஃபேக்டரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா எப்படி இருக்கும்? 1 பாயிண்ட் வாட் வுட் பி த வேல்யூ? பர்சன்டேஜை நம்பரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணா என்ன நம்பர் வரும்? எஸ், யோகேஸ்வரனே சொல்லியிருக்கேன் 1.035. ஸோ தீபக் அண்ட் யோகேஸ்வரனே கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் த நம்பர் ஃபேக்டர் 1.035. இன்னும் இல்லை, இப்போ நமக்கு இங்கே வந்து பக்கத்தில் 0.5ங்கிற நம்பர் வருதா? ஸோ சேம் இங்கே நமக்கு ஆல்ரெடி டெசிமல் பாயிண்ட் முன்னாடி வந்துருச்சு. ஸோ இங்கே கடைசியாக 5ங்கிற நம்பர் தான் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். தெர் இஸ் a difference. ஓகே, ஏன்னா 3%னா 1.03, 4%னா 1.04. அப்போ 3.5 means 1.035. That is how you can able to utilize the factor for easy calculation. இது ஏன் சொல்றேன்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த மாதிரி ஒரு டெசிமல் தள்ளி தள்ளி ஒரு நம்பர்ஸ் வரும். அதுக்காக தான் நான் இப்பவே சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டேன். So water content final value would be 191.6 kg per m cube.
இப்போ நம்ம வாட்டர் கண்டென்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா, அடுத்து இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூசிங் வாட்டர் cement ratio 0.44 as well as we determine the final water content which is 191.6. So with this two values we can able to determine the cement content. Okay, since this is a major value, I am highlighting it in green color. ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு, 4ல ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். What are the 4 solutions? Cement, water, fine aggregate, coarse aggregate. So water கண்டுபிடிச்சாச்சு, next cement கண்டுபிடிக்க போறோம். சிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் இருக்கு, லிமிட்ஸ் இருக்கு. எப்படி வந்து ஒரு வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோக்கு மேக்ஸிமம் லிமிட் இருந்ததோ, சிமெண்ட்டுக்கு we have 2 limits, minimum limit and maximum limit. Minimum limit is taken from the IS 456 code book. இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங் ஒரு கோட் புக் பார்த்தோம் இல்லையா, இப்போ இதுல சிமெண்ட் கண்டென்ட் குறைஞ்சது எவ்வளவு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. எந்த காலம், which column and which value should you take for the exposure condition moderate and the reinforced concrete, what should be the minimum cement content in kg per cube. Your exposure condition is moderate, the material that you're using is reinforced concrete, then what is the minimum cement content? Okay, Praveen answer பண்ணிருக்கீங்க, that is 300 ன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ மாடரேட் அப்படிங்கிற ரோவும் 6th காலமையும் கனெக்ட் பண்ணோம்னா 300 அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும். அண்ட் இதை வந்து கிராஸ் செக் பண்ணிக்கணும், லாஸ்ட் காலமோட 300 வந்து மினிமம் எந்த கிரேடுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரின்னு சொல்லிட்டு. the minimum grade that you have to apply is M25. நம்ம கான்கிரீட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா M25 தான். So that value is applicable 300. ஓகேவா? So that is what is described here. But ஆனா given data பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் அந்த சைட் சிச்சுவேஷனை பொறுத்து the minimum cement content should be used as 320 kg per MCM ன்னு சொல்றாங்க. So in this case what we are going to do is we are going to overrule 300 kg per MCM. Okay, why? Because இப்போ நமக்கு ஒரு புது லிமிட் கிடைச்சிருக்கு, மினிமம் லிமிட் 320. So we are going to avoid 300 as a minimum limit and take 320 as our new limit, which is the minimum cement content should be used. இப்போ புரியுதா என்ன சிச்சுவேஷன்ல எந்த வேல்யூ அவாய்ட் பண்ணணும், எதை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு. whichever value is highest that you should take as the minimum criteria in this case. ஏன்னா அப்பதான் நமக்கு ஆன்சர் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி லெவல்ல இருக்கும். அடுத்து மேக்ஸிமம் லிமிட் அப்படிங்கிறதுக்கு IS 456ல லாஸ், அதாவது செக்ஷன் 8.2.4.2ல இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. if you are not going to use any admixtures, then the cement content should not exceed 450 kg per MCM ன்னு சொல்றாங்க. Why? Because it would increase the risk of cracks due to shrinkage. It is thermal cracking அப்படின்னு சொல்றாங்க. சிமெண்ட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுன்னா ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ கிராக்ஸ் நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்கு, அதை அவாய்ட் பண்ணும். ஸோ அவர் மேக்ஸிமம் லிமிட் இஸ் 450 kg per MCM. அந்த மினிமம் லிமிட் இஸ் 320 kg per MCM. அந்த நீங்க கால்குலேட் பண்ண போற ஆன்சர் should be between these two ஆன்சர். 320க்கும் 450க்கும் நடுவில் இருந்தால் தான் உங்களோட ஆன்சர் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக எடுத்துக்க முடியும். இப்போ நம்ம கால்குலேஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நீங்க பார்த்தீங்க கிளாஸ் 8.2.4.2லேருந்து நம்ம எடுத்த மேக்ஸிமம் லிமிட் வேல்யூ 450 kg per MCM. And this step is based on calculation. Let me type it. Okay, so now based on calculation, your
already determined the water cement ratio is 0.44 and the determined water content is 191.6 kg per m cube. இதை நம்ம வந்து green மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். Then adopt பண்ண water cement ratio எடுத்துக்கிறோம். Okay, with these two values, what we are going to do? We have W by C, we have water content, that is W. Now you can determine C by cross multiplying. For one part of cement, you are going to use 0.44 times of water. So, in this case, what would be the calculation? அதாவது இப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம். You want to see the steps. W is equal to 0.44. Okay. Let me do it in caps for your convenience. W by C is, okay, sorry. W is 191.6. Mark it. Okay. W by C is 0.44. Then the value of C, that is cement, is, or else நான் இங்கே எழுதும். Okay, so this is how we are calculating the value 435.5 kg per m cube, and since it is within the range between minimum limit and maximum limit, hence can be adopted. So what I am do is I highlight the second answer that we got. So this is how that we are going to calculate and find out the value of cement content. So far we determined cement and water. Before proceeding to aggregate calculation, what I recommend is, in this step, directly going into aggregate step, we come back to the slide in which the determined values of cement and water in terms of kg per m cube, you directly convert and keep it ready in terms of volume, that is in m cube. Okay, so unit பாருங்க, mass kg per m cube volume convert பண்ணுங்க. For that you have a formula for volume, just mass by specific gravity into 1/1000. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கீழே இருக்கிற டேபிள் அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்றாங்க. And the specific gravity is G, represented by capital G for each material. So specific gravity of cement is 3.15, specific gravity of water is 1, and you know the mass capital M, and find the volume of cement. First volume of cement கண்டுபிடிக்கிறோம், which is 0.138 m cube. Then we determine the volume of water, which is 0.192. இங்க பாத்தீங்கன்னா specific gravity of water is 1. So whatever quantity of material, that is quantity of water that we get, adula if you divide it directly by 1000, the answer you will get in volume, because the specific gravity denominator is only 1. 0.1916 அப்படின்னு வரும். 3 decimal pointல round off பண்றதுனால we get the value as 0.192. ஸோ இந்த ஸ்டெப் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு என்ன பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க, வால்யூம் ஆஃப் கான்கிரீட் இஸ் 1 m cube. ஓகே, இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பண்றது வந்து to calculate the quantity of materials for 1 metric cube of concrete. We have determined the volume of cement and the volume of water. Remaining இருக்கக்கூடிய materials என்னென்ன, volume, that is aggregates, fine aggregate and coarse aggregate. So the bottom calculation, if you see, the volume of aggregate
is nothing but out of the volume of concrete, if you deduct cement and water volume, then you will directly get the volume of aggregate, right? 0.138 cement, 0.192 water. அப்போ மிச்சம் இருக்கிற வால்யூம் என்னது? கான்கிரீட்ல அக்ரிகேட்ஸ் தான். So with this entire calculation, we can able to determine the volume of aggregate. Okay, so in this step பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Immediately after determining cement and water, you proceed with this calculation to convert mass of the material into volume using specific gravity. இந்த ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? தீபக் ஒரு மைக்ல வந்து சவுண்ட் கேட்க மாட்டேங்குது. Deepak, if you want to answer, you can do in the chat. Okay. So, நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து என்ன பார்த்துருந்தோம்னா டார்கெட் மீன் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தோம். Then determining water cement ratio. From the water cement ratio, you determine the quantity of you determine the quantity of water, then the quantity of cement. Then convert these two quantities into volume. Vinayagamurthy, do you want to speak anything? Okay. Next step ஓட introduction மட்டும் இப்போ நம்ம பார்ப்போம். அக்ரிகேட்டுக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. So this table that you already saw, okay, in terms of finding the proportion of aggregates. போன கிளாஸ்ல ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா? டைரக்டா வந்து பை சார்ட்டுக்கு வரேன். அந்த பை சார்ட்ல மேல இருக்கிற கால்குலேஷன் தான் விட்டுருங்க. ஜஸ்ட் கீழே இருக்கிற சார்ட் மட்டும் பாருங்க. This total pi is representing the volume of total aggregates, out of which the light blue color indicates coarse aggregate. The dark blue color represents fine aggregate. So in the chart பார்க்கும்போதே தெரியுது, more than 50% of aggregate will be your coarse aggregate, correct? Because more than half of the pie is occupied by coarse aggregate. That is how you are representing it. ஒரு விஷுவல் ஐடியாக்காக இது போட்டிருக்கு. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்க. This case, this table is indicating what should be the volume of coarse aggregate with respect to volume of total aggregate. அதாவது 100% total aggregateல how much should be your coarse aggregate அப்படிங்கிற approximate value தான் இது. Okay, this is only approximate value. So நம்மளோட மெட்டீரியல் வந்து zone 2. Okay, நம்ம fine aggregate zone 2. அப்போ நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய காலம் வந்து 5th காலம். And நம்மளோட maximum size of coarse aggregate is 20 mm. So நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய row வந்து second row. So what would be the approximate value of that is volume of coarse aggregate per unit volume of total aggregate? What it is? What is the answer? What is the answer that we should take from the tabular column? Fine aggregate grading is zone 2 and the maximum size of aggregate that we are going to use is 20 mm. Okay, Yogeshwar reply பண்ணிருக்க, that is 0.62, right? Why? Because the value is lies within the zone 2 range and also for maximum size of aggregate 20 mm. Okay, wow. அப்போ என்ன அர்த்தம்? 0.62 means என்ன அர்த்தம்? 62% of your total aggregate will be coarse aggregate, remaining 38 will be fine aggregate. But that is, so இங்க பாத்தீங்களா, that is explained in this slide how to select the value. But எப்படி நம்ம வந்து வாட்டர் கண்டென்ட்டுக்கு கரெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒரு டேபிள் காலம் பார்த்தோமோ அதே போல இந்த above mentioned 4 conditions இருக்கு இல்லையா, இந்த 4 conditions நமக்கு
நம்ம given டேட்டாவோட satisfy ஆனாதான் including take this chart. Okay, மேல இருக்கக்கூடிய இந்த எல்லா கண்டிஷனும் satisfy ஆனாதான் this particular value can be adopted 0.62. Okay, ஆல்ரெடி நம்ம வந்து 20 mm செக் பண்ணியாச்சு இல்லையோ. ஸோ அது ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டைப் ஆஃப் சாண்டும் செக் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஷேப் ஆஃப் அக்ரிகேட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஷேப் ஆஃப் அக்ரிகேட் ஆங்குலர் தான். ஓகே, பட் வாட் அபவுட் திஸ் லாஸ்ட் டூ, வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ அண்ட் மெத்தட் ஆஃப் பிளேசிங். நம்ம அடாப்ட் பண்ண வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோட வேல்யூ என்ன? Can anyone able to recall what is our adopted water cement ratio? நம்ம என்ன ஸ்டெப் எடுத்தோம்னு சொல்லிட்டு 0.44. 0.44. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டீவியேஷன் இருக்கு. அதே போல் மெத்தட் ஆஃப் பிளேசிங், we are going to use pumping method to transport the concrete. ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம், கரெக்ஷன் அப்ளை பண்ணிட்டு we are going to find a new value for this 0.62. அதுக்கு நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் எழுதுவாங்க. பட் டேபிளேஷனில் பண்ணோம்னா இட் வில் பி மோர் நீட். அதில் வந்து ஐஎஸ் கோடில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் இண்டிகேட் பண்ணலாம். ஆல்சோ என்ன கரெக்ஷன் அப்ளை பண்ண போறீங்கிறதும் ஈஸியாக இண்டிகேட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் ஆஃப் அக்ரிகேட் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு கரெக்ஷனும் கிடையாது. Why? Because the given aggregate is angular, so there is no any deviation. But in terms of method of placing, there is a deviation, and in terms of water cement ratio, there is also a deviation. Okay, so according to the codes, what they say is, if you are going to adopt pumping method, then yeah, you need to reduce the water content by 10%. Instead of increasing, you are going to decrease the water content, the volume of coarse aggregate. இங்கே நம்ம வந்து எந்த பேராமீட்டர் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த பேராமீட்டர்ல தான் நம்ம கரெக்ஷன் அப்ளை பண்ணணும். கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டோட பர்சன்டேஜை கம்மி பண்ணணுங்கிறாங்க கான்கிரீட்டை பம்ப் பண்ணும்போது. Why? Because then only it will be easier to transport it to the higher elevation without any external disturbance. So that is what they are going to apply it as a correction. Okay, va? Then in terms of water cement ratio, what we are going to do அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஎஸ் கோட்ல ரெண்டு விதமான ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் டூ டிஃபரெண்ட் கேசஸ், கேஸ் 1, கேஸ் 2. கேஸ் 1, இது ரெண்டுல நம்ம ஏதாவது ஒன்று தான் அடாப்ட் பண்ண முடியும், கரெக்டா? டிபெண்டிங் அப்பான் வாட் அவர் வேல்யூ இஸ். சப்போஸ் கேஸ் 1 இஸ், இஃப் யுவர் வேல்யூ இஸ், இந்த இடத்துல நான் இண்டிகேட் பண்ணிக்கிறேன், தட் வுட் பி பெட்டர். இஃப் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இஸ் greater than 0.5 or else it is less than 0.5. Case 1, if water cement ratio is greater than 0.5, you need to decrease the volume of coarse aggregate. Okay, decrease volume of coarse aggregate. Similar, if your water cement ratio is less than 0.5, you need to increase the volume of coarse aggregate. Okay, இப்போ வந்து it would be much better. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Should we choose case 1 or case 2? What should we choose? Case 1 or case 2? நம்ம வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ 0.5 விட அதிகமா இருக்கா இல்ல கம்மியா இருக்கா? Is it case 1 or case 2? Okay, so it is case 2. யோகேஸ்வரன், ஏன்னா நம்மளோட வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ 0.44, கரெக்டா? அதை தான் வந்து இங்க கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது நமக்கு எவ்வளவு கம்மியா இருக்குன்ட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்.
What is our water cement ratio? 0.44. Then what is required? 0.5. நமக்கு எந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது தான் இந்த கால்குலேஷன். டு நோ வாட் இஸ் த லெவல் ஆஃப் டேவியேஷன். ஓகே, based on that you need to increase the volume, right? You are going to increase the volume. So here they are increasing the volume, but அதுக்கு என்ன calculation கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. You need to increase the volume of coarse aggregate by 0. இந்த இடத்துல வந்து percentage வந்து அவங்க இண்டிகேட் பண்ணலனால நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. என்ன யூனிட் ஃபாலோ பண்றோங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Here it is not percentage but the actual value itself. You need to increase the actual value by 0.01 for every minus 0.05 change in ratio. Okay, suppose if you get your answer as minus 0.05, then you need to adopt this value. அப்படிங்கிறதா meaning. Okay, for example, if your change is minus 0.05, you need to increase volume by 0.01. இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்டர்போலேஷன் பண்ணலாம். Okay, can anyone say what is interpolation? Mathematics, what is interpolation? In this case, simple சொல்லணும்னா we have minus 0.05 is x1. Okay, 0.01 is y1. We have x1, y1. Then in this case, minus 0.06 is your x2. Then what would be the y2? அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? We have x1, y1. x1 என்னது? Minus 0.05 அப்படின்னா y1 is plus 0.01. Then your x2 is minus 0.06. For this particular value, what should be your y2? That is what is calculated using the fractions and the cross multiplications. You can calculate and determine that the value is 0.012. Okay, wow. Is there any doubt in this value? எப்படி 0.012 கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு is there any doubt? How you got 0.012? Sir, இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? Okay, let me take a new slide. Okay, அதுல வந்து இல்லைன்னா போர்ட்லயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Okay, we come back to the board. இந்த இடத்துல நான் ஓரமா எழுதுறேன். Just look into it. இந்த ரேஷியோ கான்செப்ட்லாம் தெரியும்ல உங்களுக்கு. x1 by y1 is equal to x2 by y2. இந்த கான்செப்ட் தெரியும்ல. இந்த ரேஷியோ வச்சு ப்ரொபோர்ஷன் கால்குலேட் பண்றது. ஓகே, இப்போ உங்களோட x1 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா minus 0.05. Okay, then your corresponding y1 is plus 0.01. அதாவது simply it is 0.01. Here x is representing the water cement ratio. Okay, y is representing the volume of coarse aggregate. புரியுதா? x வந்து வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ பத்தி இண்டிகேட் பண்றாங்க, y வந்து வால்யூம் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டை இண்டிகேட் பண்றாங்க. Now what is your x2? மைனஸ் இது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து கோடில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட். எவ்வளோ டிக்ரீஸ் இருந்ததுன்னா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோவில் வால்யூம் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ப்ரொபோர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க.
இந்த law of proportion யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம், our change in water cement ratio is minus 0.06. ஏன் மைனஸ் 0.06 எப்படி கிடைச்சது, நம்ம வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ அடாப்ட் பண்ணது வந்து 0.44, பட் அங்க கொடுத்துருக்கிற ஆக்சுவல் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து 0.5. 0.44 minus 0.5 பண்ணா your change in water cement ratio is minus 0.06. இந்த x2 எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுதா, x1 y1 you took from the quotes, x2 is taken from difference or the change in deviation of water cement ratio. x2 புரிஞ்சிருச்சுதா? Yes, sir. Okay, so what is y2? y2 means the value that you have to adopt in terms of correction for volume of coarse aggregate. ஸோ இந்த மெத்தட்ல தான் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க, தட் இஸ் 0.012. இல்லை ஆப்வியஸாக நீங்கள் பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம், x1 மைனஸ் 0.05க்கு y1 0.01 இருந்ததுன்னா அந்த ட்ரெண்ட் பாருங்க. அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆர்ஹெச்எஸ்ல மைனஸ் 0.06க்கு ஆப்வியஸா y2 என்னவா இருக்கும், இட் வுட் பி கிரேட்டர் தென் வாட், ஆப்வியஸ்லி இட் வுட் பி கிரேட்டர் தென் 0.01. கரெக்டா? இந்த இன்டர்போலேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்றாங்க 0.012. உங்க சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர்ல கூட இந்த மாதிரி இன்டர்போலேஷன் பண்றதுக்கு மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, or else you can simply use cross multiplication also to calculate the values 0.012. இப்போ புரிஞ்சுதா? Yes, sir. புரிஞ்சுச்சு சார். ஓகே, ஓகே. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கால்குலேஷன்ல. இப்போ கரெக்ஷனுக்கு வருவோம். கரெக்ஷனுக்கு வாட்டர் கண்டென்ட்டுக்கு ஈஸியாக கரெக்ஷன் பண்ணிட்டோம், மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர் 1.03 போட்டு. பட் இங்க போஸ்ட் அக்ரிகேட்டுக்கு நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணோம் இல்லையா, ரெண்டு விதமான கரெக்ஷன் இருக்கு. ஒன்று வந்து பம்பிங் பண்றதுனால 10% கம்மி பண்ணணும். நம்ம 100%ல 10% கம்மி பண்ணா என்ன ஆகும், ரிமைனிங் 90% இருக்கும். 90% ஃப்ராக்ஷன்ல போட்டோம்னா என்ன ஆகும், 0.9. கரெக்டா? ஸோ இந்த இடத்துல 0.9 அப்படிங்கிறது மல்டிப்ளைங் ஃபேக்டர். தென் ஒரு அடிஷன் ஃபேக்டர் இருக்கு, என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் வால்யூம் பை 0.012. இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், we need to add addition symbol, right? So our approximate value is 0.62. We are going to add the found out value y2 0.012, and with this total value we are going to multiply a factor that is 0.9, which is nothing but the correction for pumping the concrete. அதாவது 10% கம்மி பண்றோம். The final answer, intermediate answer நமக்கு தேவையில்லை. The final answer is 0.57. 0.57 is pictorially represented in the pie chart for volume of coarse aggregate CA. Okay, then what would be the volume of fine aggregate? 100%ல remaining எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தானே. ஸோ அதுவே நம்ம ஃப்ராக்ஷன்ல பார்த்தோம்னா அவுட் ஆஃப் ஒன் டோட்டல் அக்ரிகேட், தட் இஸ் பர் யூனிட் வால்யூம். பர் யூனிட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் இட் இஸ் 1, ரைட்? ஸோ இப்போ பர் யூனிட் வால்யூம் இட் இஸ் 0.57, which is 0.43. That is what is indicated in the dark blue color. So இது வரைக்கும் பார்த்துப்போம். இந்த next class I will repeat the last step and continue with the remaining portion of the final problem.